రే మిగిలిన వాళ్ళు ఇంక రాలేదురా. ఆఫ్లో ఉందిలారా, ఆ స్విచ్ ఆఫ్ చేశారు. గుడ్ ఈవినింగ్ రా జయంత్. జయంత్ జయంత్ అంటే వాళ్ళిద్దరిలో ఒకడా, ముగ్గురులో? అక్కడ ఆ రూమ్. నిన్న ఏం డిస్కస్ చేసామమ్మా? చూడండి, ఇంకో ప్రాబ్లం రాయండి. నేను చేశారు కదా ఆ ప్రాబ్లమ్స్. దేనిపైన? ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్, ఆఫ్టర్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్లో ఇంకో క్వశ్చన్ రాయండి. రైట్. క్యాలిక్యులేట్ the work function of a metal. Calculate the work function of metal when 20 electron volts radiation, 20 electron volts energy of radiation irradiated. The electron moves with 8 electron volts. Kinetic energy. ఓకేనా?
కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. చేయండి. మా ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, యూ ఆల్సో సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం. చేసారా? ఎంత వచ్చింది? 12. బికాజ్ E ఈక్వల్ టు వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, అంతే కదా? దెన్ వర్క్ ఫంక్షన్ ఈక్వల్ టు E మైనస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. E ఈజ్ గివెన్ ఎంతనా? 20, ఇది 8, అంతేనా? సో 12 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. నెక్స్ట్ వన్, కొన్ని డెఫినేషన్స్ చెప్తాను, రాసుకోండి అన్న. నేను ముందు రాయొద్దురా, నేను కొంచెం టైం ఇస్తాను, రాసుకుందరు దాని తర్వాత. చూడండి, ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే అటామిక్ నెంబర్. అటామిక్ నెంబర్ అంటే ఏంటన్నా? నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ present in nucleus. నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఇన్ న్యూక్లియస్. ఏదైనా ఒక యాటమ్ తీసుకుంటే ఆ యాటంలో ఎన్ని ప్రోటాన్స్ ఉంటాయని చెప్పేది అటామిక్ నెంబర్. జనరల్లీ ఫర్ ఎనీ న్యూట్రల్ యాటమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే
Atomic number is nothing but, we are going to denote with Z, that equal to number of protons equal to number of electrons. Okay na? For example, hydrogen atomic number we are writing 1. And అర్థమైంది, it contains 1 proton plus 1 electron అని. అర్థమైందా? If I am writing oxygen atomic number is, ఎంత oxygen atomic number? 8. Means 8 protons equal to 8 electrons. 8 protons ఉంటాయి, 8 electrons ఉంటాయి. That is atomic number. Coming for the mass number. Mass number అంటే ఏంటన్నా? What is mass number? If I am taking any body or any substance, the entire mass of the object is present at, ఎక్కడ ఉంటుంది మొత్తం మాస్ ఒక సబ్స్టెన్స్ తీసుకుంటే? దట్ ఈస్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. ఇప్పుడు ఇది మొత్తం సబ్స్టెన్స్ కదరా, దీని మాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. ఇన్ ద సేమ్ వే, ఇఫ్ ఐ ఆమ్ టేకింగ్ ద ఎంటైర్ atom, the entire exact center part is, the center part is nucleus. So the entire mass of the atom is present at nucleus. The nucleus contains, ఏముంటాయి న్యూక్లియస్లో? ఇలా చూడండి, ఎప్పుడైనా నువ్వు ఆటం తీసుకుంటే ఆటం ఎలా ఉంటుంది? దిస్ ఈజ్ న్యూక్లియస్, వీ హ్యావ్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ న్యూక్లియస్. దీన్ని ఏమంటాం? న్యూక్లియస్ అంటాం. ద న్యూక్లియస్ కంటైన్స్ కాల్డ్ న్యూక్లియన్స్. ఏవైతే సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ ఉంటాయో వాటిని ఏమంటాం? న్యూక్లియన్స్ అంటాం. న్యూక్లియన్స్. ద న్యూక్లియన్స్ ఆర్ జనరల్లీ ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్. ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ ఈ రెండు ఉంటాయి. అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అవుట్ సైడ్. ఓకేనా? సో ద ఎంటైర్ అటామిక్ మాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్. సో యూ కెన్ రైట్ మాస్ నెంబర్ డినోట్స్ విత్ ఏ. ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ protons and number of neutrons. Inside ఎక్కడ ఉంటాయి ఇవి? న్యూక్లియస్. ఇన్సైడ్ న్యూక్లియస్. సో యూ కెన్ రైట్ ఏ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ protons ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్. ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్, n ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్, then n equal to number of protons, as we wrote already, atomic number. If you subtract atomic number from mass number, so that you can get number of neutrons. ఏమొస్తాయి? నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ వస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ ఉందనుకోండి, వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈజ్ అటామిక్ నెంబర్, దిస్ ఈజ్ మాస్ నెంబర్. ఎప్పుడైనా ఒక ఆటమ్ రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఇలా చేస్తాం. దిస్ ఇండికేట్స్ Z, దిస్ ఇండికేట్స్ A. If I need to find number of neutrons, 12 minus 6. How many neutrons we have? 6 neutrons. అర్థమైందా? In the same way, for example, fluorine. Fluorine we have 20. This is 9. Fluorine 19, 9. 19, 9. So n equal to 19 minus 9. A minus Z equal to 10 neutrons we have. Right.
Rasara. Next. Some other definitions. Isotopes. Isotopes. Isotopes and what are isotopes? Same atomic number, different mass numbers. Ante kada. Isotopes means the species which have same atomic number and different mass number. Different mass number. Same atomic number, different mass number. Example ఏంటంటే you can take carbon 6 12, carbon 6 13, carbon 6 14, carbon 6 and 14. Hello Mahesh చెప్పు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ isobars. What are isobars? Isobars అంటే సేమ్ మాస్ నంబర్ బట్ డిఫరెంట్ అటామిక్ నంబర్. చెప్పండి అమ్మా ఎగ్జాంపుల్. కార్బన్ 14 6, nitrogen 14 7. Okay. The same way sulfur 32 16, 31 16, phosphorus 31 15. That is isobars. Next one, isotones. Isotones means same number of neutrons, but different atomic numbers and mass numbers. You can take carbon 6 12, otherwise nitrogen 7 14, oxygen 8 15. డిఫరెన్స్ ఎంత నాన్న? n ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ ఫార్ములా చెప్పాము ఏంటి? a మైనస్ z. సో 14 మైనస్ 7 మీన్స్ 7, 15 మైనస్ 8 మీన్స్ 7. అలాగే సోడియం
1123. Magnesium 1224. So how many neutrons? 23 minus 2, 11 means 12. Here also 12. Okay na? Next one. Isosters. Isosters means contains same number of valence electrons. ఏముండాలి? Same number of valence electrons. Example, CO and N2. Total number of electrons ఎన్ని ఉంటాయి? 8 plus 6, 14. Next nitrogen, 7 plus 7. ఎన్ని ఉంటాయమ్మా? 7 plus 7 means 14. Next isodiaphers. Isodiaphers అంటే ఏంటి? Contains same A minus 2Z. A minus 2Z. Sodium 1123. 1123. 23 minus 22 ఎంత వస్తుంది నాన్న? 23 minus 22 ఎంత వాల్యూ? 1. అలాగే అల్యూమినియం 1327. 27 minus 2 into 13 equal to 1. ఇది 2 into 11. A minus 2Z. A minus 2Z. ఓకేనా? నువ్వు ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ కదరా? సెకండ్ ఇయర్ ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్. నిన్న ఎందుకు రాలేదు నువ్వు? ఏం పేరు నీ పేరు? రాఘవేంద్ర. ఓకే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అబడి సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్. సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ ఏమేమి ఉంటాయి నాన్న? మేజర్ సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్
చెప్పండి. ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్. సో మేజర్ సబ్అటామిక్ పార్టికల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్ and neutrons. First coming for the charge. Charge of electron entrana minus 1.602 into 10 power minus 19 coulombs. For proton plus 1.602 into 10 power minus 19 coulombs. For neutron 0 because electronically neutral. The masses, mass ఎంత ఉంటుంది electron ది 9.1 into 10 power minus 31 kilograms. Means how many times of mass of proton ante 1/1837 times of mass of proton. Proton mass lo 1837 part untadi ante very very less mass. While coming for this one 1.676 into 10 power minus 27 kilograms. 1.678 into 10 power minus 27 kilograms. ఓకేనా? Okay, next one. Okay. Next one, ra. Atomic models. Atomic models. Atomic models. ఫస్ట్ ఎవరదమ్మా అటామిక్ మోడల్? జేజే థామ్సన్ అటామిక్ మోడల్. తెలుసు కదా మీకు? జేజే థామ్సన్ అటామిక్ మోడల్ ఏం చెప్తాడు? జేజే థామ్సన్స్ అటామిక్ మోడల్ ఏం డిస్కస్ చేస్తాడమ్మా? జేజే థామ్సన్ అటామిక్ మోడల్. వాట్ ఈజ్ జేజే థామ్సన్స్ అటామిక్ మోడల్? ద ఆటమ్ ఈజ్ లైక్ ఏ స్పియర్. ఇదొక స్పియర్ లాగా ఉంటుంది. దిస్ మోడల్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ పుడ్డింగ్ మోడల్. ఏ మోడల్ అంటాడు? పుడ్డింగ్ మోడల్ ఆర్ పుడ్డింగ్ మోడల్. సో హౌ ద పుడ్డింగ్ మెటీరియల్ ఈజ్ దేర్ లైక్ ఎంటైర్ atom is present. In the same way the entire nucleus or protons spread over the atom. Atom anta spread ayi unte the electrons are like seeds or pudding material. Pudding material lo electrons elagaithe seeds elagaithe untayo, in the same way it can be there as in the pudding type laga untadi. Ante if you are going to cross cut the watermelon cut cheste how the red pulpy material is there, in the same way
The nucleus is spread throughout the atom and the electrons are arranged like seeds in the red pulpy material. ఆ రెడ్ పల్పీ మెటీరియల్లో సీడ్స్ ఎలాగైతే ఉంటాయో అలాగే ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయని అంటాడు. బట్ ప్రాక్టికల్లీ వాట్ హ్యాపెండ్, ద ఎలక్ట్రాన్ క్యారీస్ నెగిటివ్ చార్జ్. ద న్యూక్లియస్ మీన్స్ క్యారీస్ పాజిటివ్ చార్జ్, ప్రోటాన్స్ క్యారీస్ పాజిటివ్ చార్జ్, అంతే కదా. ఎలక్ట్రాన్స్ క్యారీస్ నెగిటివ్ చార్జ్, ప్రోటాన్స్ క్యారీస్ పాజిటివ్ చార్జ్. ఇఫ్ బోత్ ఆర్ జాయిన్ టుగెదర్, రెండు జాయిన్ అయ్యాయి అనుకోండి, కెన్ దే ఎగ్జిస్టెడ్ బై మిక్సింగ్ దెమ్ ఆర్ బై కాంటాక్టింగ్ దెమ్? అవి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలవా రెండు కలిస్తే? నో ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉండదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్డ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సబ్అటామిక్ పార్టికల్స్ అరేంజ్డ్ విత్ ఇన్ ద ఆటమ్. అరుణ్ తేజ్, గుడ్ ఈవినింగ్ రా. ఏరా ఈరోజు క్లాస్కి రాలే? అరుణ్ తేజ్, Yasra Jayant, like watermelon model. Favor ah? Normal ah, heavy ra? Arun Tej, is it normal favor or heavy favor? Okay. Take care. The season is very dirty season. The weather has been completely changed. Take care, drink heavy hot water. Okay. Drink hot water vigorously. Next atomic model, Rutherford's atomic model. Somebody? Rutherford's atomic model. How did we observe the Rutherford's atomic model? Based on his experiments. Rutherford's atomic model. Rutherford's atomic model. See, how do we find Rutherford's atomic model? See, how do we find the Rutherford's atomic model? Here we have a thin gold foil. What we have? A thin gold foil. Thin gold foil తీసుకుంటాడు. What he is using? A thin gold foil. Gold foil తీసుకుంటాడు. On this thin gold foil, he is going to pass alpha rays. ఏం పాస్ చేస్తాడు? He used to pass alpha rays. Alpha rays means that is helium plus 2 nucleus. ఏ న్యూక్లియస్ నానా? హీలియం ప్లస్ 2 న్యూక్లియస్. హీలియం ప్లస్ 2 న్యూక్లియస్ని ఏమంటామంటే ఆల్ఫా రేస్ అనేసి అంటాం. వాట్ ఈస్ దట్? హీలియం ప్లస్ 2 న్యూక్లియస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్ఫా రేస్. ఆల్ఫా రేస్ అనేసి అంటాం. జాగ్రత్త చూడండి. While he is passing alpha rays over the gold foil మీద alpha rays pass చేసేటప్పుడు, how do we find? The most of the alpha rays are passed through the atom without any deviations. చాలా రేస్ ఏమైపోయాయి? ఆల్ఫా రేస్ without making any deviations. They are simply passed through the atom. Simply passed through the atom without making ఎనీ డీవియేషన్స్. ఏం డీవియేషన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా డైరెక్ట్గా యాటమ్ నుండి పాస్ అయిపోయి. అండ్ ద రేస్ విచ్ ఆర్ పాస్డ్ క్లోజర్ టు దిస్ పర్టిక్యులర్ న్యూక్లియస్,
they are simply scattered from the center of the atom. ఈ సెంటర్ ఆఫ్ ద యాటమ్ నుంచి దగ్గరగా పాస్ అయ్యే పార్టికల్స్ ఏమయ్యాయి అంటే ఆల్ఫా రేస్, దే ఆర్ స్కాటర్డ్. అండ్ ద పార్టికల్ విచ్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ పాస్డ్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద యాటమ్, దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ ఆర్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్. అర్థమవుతుందా? మోస్ట్ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ ఆర్ పాస్డ్ త్రూ వితౌట్ ఎనీ డీవియేషన్స్. The particles which are closer to the center of the atom, they are scattered, and the particle which is, or alpha ray which is exactly center of the atom, that is reflected back. అదేమైపోయింది? రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయింది మళ్ళీ వెనక్కి. అంటే దీన్ని బట్టి ఆడు ఏం చెప్తాడంటే, ముందు వినండి, తర్వాత నేను చెప్తాను, పాయింట్ వైజ్ రాసుకోవచ్చు. బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, వాడు ఎక్స్పెరిమెంట్ బట్టి ఏం చెప్తాడంటే, ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ ఈజ్ ఎంటీ, బికాజ్ ఆల్ఫా రేస్ ఆర్ పాస్డ్ త్రూ ద ఆటమ్. ఆటమ్ నుంచి ఆల్ఫా రేస్ వెళ్ళాయంటే ఆటమ్ మ్యాక్సిమం పార్ట్ ఎలా ఉంటుంది? ఎంటీగా ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ద న్యూక్లియస్ నేను తీసుకుంటే, దిస్ ఈజ్ హెవియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆటమ్. మొత్తం ఆటంలో న్యూక్లియస్ అనేది వెరీ స్మాల్ పార్ట్. న్యూక్లియస్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ పార్ట్ విచ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు కన్సిస్టింగ్ ద ఎంటైర్ మాస్. మొత్తం ఆటంలో మాస్ అంతా దేనికి ఉంది? న్యూక్లియస్కి ఉంది. The size of nucleus is in the range of 10 power minus 15 meters, Fermi meters, when compared to the size of atom is absolutely 1 angstrom. అంటే 1 angstroms తీసుకుంటే the size of nucleus and size of atom కంపేర్ చేస్తే the size of nucleus is very small, చాలా చిన్నగా ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్, the nucleus contains the similar charged particles as helium plus 2. అంటే ఆల్ఫా రేస్కి ఏ ఛార్జ్ ఉందో, ద న్యూక్లియస్ ఆల్సో కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ద సిమిలర్ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్, మీన్స్ ద పాజిటివ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఆర్ దేర్. దట్ మీన్స్ ద న్యూక్లియస్ కంటైన్స్ పాజిటివ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ protons, and the electrons are making revolutions around the nucleus. How the electrons are revolving around the nucleus, like the planets make revolutions around the sun. సన్ చుట్టూ ప్లానెట్స్ ఎలాగైతే రెవల్యూషన్స్ చేస్తూ ఉంటాయో, ఇన్ ద సేమ్ వే ద ఎలక్ట్రాన్స్ కెన్ మేక్ రెవల్యూషన్స్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దిస్ మోడల్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్లానెటరీ మోడల్. దీన్ని ఏమంటాం? ప్లానెటరీ మోడల్ అని అంటాం. ఓకేనా? సో వై దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మేకింగ్ రెవల్యూషన్స్ ఎందుకు మేడ్ అవుతాయి అనేసి అంటే, బికాజ్ the electrons are using certain force to escape from the side of the nucleus, which is called centrifugal force. At the same time, the electrons are attracted towards the nucleus, is called centripetal force. As the centripetal forces and centrifugal forces are equal and equivalent, so that the electron is making revolution around the nucleus అని చెప్తాడు. But what is the major demerit? If the electron is there in its continuous revolution or continuous motion, then what will happen? It need to lose its energy. As the electron loses its energy, then what will happen? The electron will fall down into the nucleus, so that the entire atom will collapse. Okay na? Right. Write each one point. I will dictate, you can write. Random. The most of the part of atom is, the most of the part of atom is empty. Empty. Next point. The entire mass of atom present in center of the atom is called nucleus. Next point. The size of nucleus bracket lo 1 Fermi meters, 1 FM
1 Fermi meter. The size of nucleus is very less than the size of atom. The size of atom. In brackets write down angstroms. 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 Next point. Yarasrama. Yarasarra. Yarasrama. The size of nucleus is very smaller than the size of atom, in brackets 1 angstroms. Next one. The electrons make revolutions around the nucleus around the nucleus around the nucleus like planets around the sun. Like planets around the sun. Like planets around the sun.
like planets around the sun. Next point. Next point. The electron the electrons the electrons the electrons can be attracted by the nucleus called centripetal force, and electrons are try to escape electrons try to escape the electrons try to escape with a force called electrons try to escape with a force called centripetal force, centrifugal force. Next point. As centripetal and centrifugal forces are equal and equivalent so that the electrons can make revolutions. Next point. Demerits. ఏంది demerit చెప్పాం. The electron can lose energy on continuous revolution electron can lose energy on continuous revolution so that it can fall down inside the nucleus and the entire atom will collapse. Okay. Okay, Rama. Next somebody. Bohr's atomic model. Bohr's atomic model.
Bohr's atomic model. Bohr's atomic model. మీరు ఆల్రెడీ చదువుంటారా పాస్టులేట్స్ చెప్పండి. ఏంటన్నా బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ దేనికోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు మేజర్గా? టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. అంతే కదా? వీడు ఏం చెప్పాడు? ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కోసం కాన్స్టెంట్ అని చెప్పలేదు. ఎందుకు? యాజ్ ఇట్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ రెవల్యూషన్ ఇట్ కెన్ లూజ్ ఇట్స్ ఎనర్జీ. అంతే కదరా? మరి ఇప్పుడు ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్స్టెంట్ అని చెప్పాలంటే ఏం చేయాలి? ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ నీడ్ టు కాన్స్టెంట్ మెయింటైన్ చేయాలి ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. సో ఫర్ దట్ వాట్ వీ హ్యావ్, దానికోసం ఏం చెప్తారంటే వీడు, ఎస్, ద ఎలక్ట్రాన్ కెన్ మేక్ రెవల్యూషన్స్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ ఏ ఫిక్స్డ్ క్లోజ్డ్ సర్క్యులర్ పాత్స్. ఓకేనమ్మా? రైట్. సి, సో వాట్ ఈస్ దట్ బోర్స్ అటామిక్ మోడల్? టు ఎక్స్ప్లెయిన్, దేనికోసం అమ్మా? టు ఎక్స్ప్లెయిన్, దేనికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం తీసుకున్నాడు రా? టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్స్టెంట్. టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ electron constant. ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్స్టెంట్ చెప్పడం కోసం ఏం చేస్తాడు? హీ యూజ్ టు గివ్ హిజ్ పాస్టులేట్స్ చెప్తాడు. ఏందమ్మా పాస్టులేట్స్ చెప్పండి? ఆల్రెడీ చదువుంటారు, 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్. చెప్పండి. ఎలక్ట్రాన్స్ revolves around the nucleus in closed fixed circular paths. ఓకేనా? అరే నీ పేరు ఏం పేరు నాన్న? శాస్త్ర. నీ పేర్రా? నవ్య. నీ పేర్రా? ప్రణవ్. తరల్. అదే వెరైటీగా ఉంది. నీ పేర్రా? రాఘవేంద్ర. నీది ఓకే. తరల్ ఏందిరా? ముస్లిమా నువ్వు? క్రిస్టియనా? హిందూయేనా? వెరైటీ. మరి ఎంత డిఫరెంట్ రా? సో టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇదేమంటాడంటే, దిస్ ఈజ్ ద న్యూక్లియస్. నేను పాస్టులేట్స్ చెప్తా, తర్వాత రాసుకోవచ్చండి. దీస్ ఆర్ ద closed fixed circular paths అంటాడు. The electron is always revolving in this particular paths which are going to designated K, L, M, N are 1, 2, 3, 4. This is N, principal quantum number, denotes with 1, 2, 3, 4 so on. దీంతో డినోట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? N వాల్యూ మనకు ఉంటుంది, KLMN అనేసి ఉంటుంది. నౌ
KLMN or 1, 2, 3, 4. We have the designated with 1, 2, 3, 4. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ ఆర్బిట్స్ కుంటే ప్రాపర్టీ ఏంటంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ మూవ్స్ ఆర్ రివాల్వ్స్ విత్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ పాత్ ఇట్ నైదర్ గెయిన్స్ ఎనర్జీ నార్ లూజెస్ ఎనర్జీ. మీన్స్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ గివెన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఏ ఫిక్స్డ్ ఆర్ ఏ పర్టికులర్ పాత్ ఆర్ ఆర్బిట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దీస్ ఆర్బిట్స్ ఆర్ కాల్డ్ స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్. వీటిని ఏమంటాం? స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ అనేసి అంటాం. నెక్స్ట్, యాజ్ ద ఎలక్ట్రాన్ జంప్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ఆర్బిట్ టు అనదర్ ఆర్బిట్, ఇట్ మే ఎయిదర్ absorbs energy or releases energy. If it is jumped from higher energy to lower energy orbit, then energy absorbed. If it is jumped from lower energy to lower orbit to higher energy orbit, it can absorb energy. Higher to lower, it can emit energy. Emit చేస్తూ ఉంటుంది. The difference in the energy of the electron always in the form of radiation. ఇది ఖచ్చితంగా ఏం చేస్తుంది? లైట్ లాగా రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆల్వేస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రేడియేషన్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు పాస్ వన్ టాంజెంట్ ఓవర్ ఎనీ పాత్, ఏదైనా ఒక పాత్ దగ్గర మనం టాంజెంట్ పాస్ చేసామనుకోండి, దట్ ఈచ్ టాంజెంట్ హ్యాజ్ సర్టైన్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఫర్ ఏ గివెన్ ఎలక్ట్రాన్. దట్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ n multiples of h by 2 pi, where n equal to principal quantum number, h equal to Planck's quantum number, m equal to mass, v equal to velocity of electron, r equal to radius of orbit. ముందు postulates రాయండి. అలా రాయండి చెప్తా. postulates. First point, the electron revolves around the nucleus in closed fixed circular paths. Closed fixed circular paths called orbits or cells. Next point, these cells are designated either by KLMN or 1, 2, 3, 4 up to n, 1, 2, 3, 4 so on n. Next, the energy of electron is constant. The energy of electron is constant when it is present in a fixed path. When it is present in fixed orbit. So these orbits are called, these orbits are called stationary orbits. These orbits are called stationary orbits. Next point, when electron jumped from higher to lower
or lower to higher, or lower to higher, higher to lower or lower to higher orbits, orbits, then 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 higher to lower or lower to higher orbits, then the energy gap, the energy gap can be absorbed or released, can be absorbed or released in the form of radiation, in the form of radiation అని చెప్పి ఇది రాయండి. డెల్టా E ఈక్వల్ టు E2 మైనస్ E1 ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ, హెచ్ న్యూ. ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అని చెప్పి దట్ ఈజ్ అని చెప్పి రాయండి. డెల్టా E ఈక్వల్ టు E2 మైనస్ E1 by h nu, by h nu. Next point. Next point. Next point. The angular momentum of an electron, the angular momentum of an electron is always quantized to, is always quantized to n multiples of h by 2 pi, n multiples of h by 2 pi అని చెప్పి రాయండి. MVR ఈక్వల్ టు, MVR ఈక్వల్ టు NH by 2 pi. ఇక్కడ రాసాం కదా నాన్న, అది రాయండి రా, బోర్డు పైన ఉంచండి. MVR ఈక్వల్ టు NH by 2 pi, వేర్ n ఈక్వల్ టు ఏంటి, ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్, h ఈక్వల్ టు ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్. h ఈక్వల్ టు ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్. m ఈక్వల్ టు mass of electron, v equal to velocity of electron, r equal to radius of orbit. Next demerits and rand.
నెక్స్ట్ డిమెరిట్స్. Random. Next one. Demerits. It only explains mono-electronic system. Mono-electronic. Mono means single. Single electron system. In brackets, hydrogen and hydrogen-like atoms. Hydrogen and hydrogen-like atoms. Second point, it only explains single electron systems, in brackets, hydrogen and hydrogen-like atoms. Next point, it did not explain why angular momentum of electron is equal to nh by 2 pi. Why angular momentum of electron is equal to nh by 2 pi. Next point, next point, he did not explain Zeeman and Stark effects of hydrogen spectrums. Zeeman effect అంటే ఏంటమ్మా? ఎస్ రాసుకోండి, Zeeman effect అని రాసుకోండి. The splitting of spectrum, hydrogen spectrum. The splitting of hydrogen spectrum under magnetic field. Stark effect. Subheading Stark effect. And the splitting of spectrum under electric field. Okay. Under electric field. Next subheading, the radius of nth orbit. మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని యూజ్ చేసి రేడియస్ ఆఫ్ nth ఆర్బిట్కి ఫార్ములా డెరైవ్ చేస్తున్నాం. ఒకసారి చూడండి, జాగ్రత్త వినండి. ఫస్ట్ వన్, రేడియస్ ఆఫ్ nth ఆర్బిట్ కోసం మనం రాస్తున్నాం. జాగ్రత్త చూడండి అన్న. This is the nucleus.
దిస్ ఈజ్ ద ఎలక్ట్రాన్ సమ్వేర్ ఫ్రమ్ ద న్యూక్లియస్ అట్ ఇన్ఫినైట్ డిస్టెన్స్. జాగ్రత్త చూడండి, ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఈ న్యూక్లియస్కి ఇన్ఫినైట్ డిస్టెన్స్లో ఉందనుకోండి. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద రీజియన్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. న్యూక్లియస్ రీజియన్లో లేదనుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ ప్రజెంట్ ఇన్సైడ్ ద field of nucleus, the energy of the nucleus is the energy of electron equal to 0. If the electron is coming closely towards the nucleus, ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది న్యూక్లియస్ వైపు వస్తేనే దిస్ హ్యాస్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అందుకే మనం ఎనర్జీ రాసేటప్పుడు ఫార్ములాలో -13.6 Z²/n² అని రాస్తాం. గుర్తుందా? వై వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద నెగిటివ్ సైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు the energy of the electron? Because it doesn't have any energy. The energy can be associated under the influence of nucleus. నీ దగ్గర ఏం అమౌంట్ లేదు, నేనేం చేశానని అంటే నీకు 10,000 ఇచ్చా, నీ జేబులో 10,000 ఉంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యువర్ మనీ. ద మనీ ఈజ్ మైన్ బట్ యూ హ్యావ్. దట్ ఈజ్ ఇండికేటింగ్ దట్ నెగిటివ్ సైన్. అంటే నీ దగ్గర అప్పు ఉంది, ఇట్స్ నాట్ ప్రాఫిట్. అంతే కదా? ఇన్ ద సేమ్ వే ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ 0. While this electron is coming towards the side of the nucleus, the electron energy can be enhanced. That means, so that is the reason at infinite distance the energy of the electron is 0. For example, now the electron is present in the field of the nucleus within the orbit. Is ekkada undana? Within the closed fixed circular path. This is the orbit anukonda. This is the orbit. Din orbit anukonda. So now how do we say? అలా చెప్పచ్చు దీన్ని, ద రేడియస్. Now this is the radius Rn andam. This is the radius Rn, the distance from the nucleus. This is the electron made the distance of Rn. Rn distance లో ఉందనుకుందాం, రేడియస్ అనుకుందాం. Now this electron is attracted by the nucleus. ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఏం చేస్తూ ఉంటుంది? అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంతేనా? ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ద ఎలక్ట్రాన్ అండ్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్స్? కూలుంబిక్ అట్రాక్షన్స్. ఏ అట్రాక్షన్స్ నానా? కూలుంబిక్ అట్రాక్షన్స్. బికాజ్ ద న్యూక్లియస్ కంటైన్ వాట్ ఈస్ దట్? ప్రోటాన్. ద ఎలక్ట్రాన్ కంటైన్స్ నెగిటివ్ చార్జ్. న్యూక్లియస్లో ఏముంటుంది? ప్రోటాన్ ఉంటుంది, విచ్ క్యారీస్ పాజిటివ్ చార్జ్. The electron is negative particle, means carries negative charge. The attractions present between one positive sphere and one negative sphere is called Coulombic attractions. What kind of attractions? Coulombic attractions. So that is the reason. That is the reason. What can we say? The attractions are Coulombic attractions. What kind of attractions? Coulombic attractions అనుకుందాం. ఇప్పుడు చూడండి రా. So the Coulombic attractions, Coulombic attractions కావాలంటే ఏం రాస్తాం? the charge of nucleus depends on Z. అంతే కదా? how many protons are there? that is called number of protons is nothing but atomic number. charge of each proton equal to E. so you can write plus Ze into minus E, because charge of electron, whole by Rn square. Rn square. This is attraction force. This is attraction force. As we discussed already, the attraction force of the electron and between the electron and nucleus is always equal to centrifugal force. అదే కదా చెప్పాం. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్? సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్కి ఫార్ములా ఏంటి? సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్కి ఫార్ములా ఏంటన్నా? mv² by r -mv² r. అంతేనా? As we know that these two are equal, so that the electron can make revolutions. So to revolve
electron, to revolve electron, the ఇది మొత్తం మనం సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుంది, మైనస్ ZE స్క్వేర్ బై RN స్క్వేర్ MV స్క్వేర్ బై RN. టు రివాల్వ్ ఎలక్ట్రాన్ centrifugal forces must be equal Coulombic attraction forces. Coulombic attraction forces ఈ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి. అంటే therefore మైనస్ ZE స్క్వేర్ బై RN స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ MV స్క్వేర్ బై RN. ఈ RN ఈ స్క్వేర్ పోద్దాం అంటే రాసుకోవచ్చు, therefore నెగిటివ్ సైన్ విల్ క్యాన్సిల్. MV స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ZE స్క్వేర్ బై RN రాసుకోవచ్చు కదా. ZE స్క్వేర్ బై RN. ఇప్పుడు ఈ MV స్క్వేర్ నేను డెరైవ్ చేస్తాను ఎక్కడి నుండి, MVRN ఈక్వల్ టు NH బై 2π మనకు తెలుసు కదనా. బోత్ సైడ్స్ స్క్వేర్ చేయండి, బోత్ సైడ్స్ స్క్వేరింగ్, రెండు సైడ్లు స్క్వేర్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏమైంది, లెట్ మీ హ్యావ్ MV స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు N స్క్వేర్ ఇంటూ H స్క్వేర్ బై 4π స్క్వేర్ MRN స్క్వేర్, బికాజ్ M I took this side. అంతేనా. MV స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు N స్క్వేర్ H స్క్వేర్ బై 4π స్క్వేర్ MRN స్క్వేర్. దీన్ని 1 అనండి అన్న, దీన్ని 2 అనండి. ఫ్రమ్ 1 and 2 హౌ డు బి రైట్, అక్కడ వరకు రాయండి రా, ఇది రాద్దాం తర్వాత.
Completed? రైట్. సీ ద నెక్స్ట్ వన్. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి, ఏమైంది? ఎంవి స్క్వేర్ ఏమని చెప్పాం? ఎన్ స్క్వేర్ హెచ్ స్క్వేర్ బై 4 pi స్క్వేర్ ఎం ఆర్ఎన్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా వి రోట్? జెడ్ఈ స్క్వేర్ బై ఆర్ఎన్. అంతేనా? నవ్ అగైన్ దిస్ ఆర్ఎన్ స్క్వేర్ విల్ క్యాన్సిల్. దెన్ ఆర్ఎన్ ఈక్వల్ టు, send this rn that side, n square h square by 4 pi square m ze square. This is the formula for radius of nth orbit, where h equal to, what is h? h equal to 6.625 into 10 power minus 34 meter second, sorry, joule seconds. ఓకే. m ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, అంతే కదా? ఎంత ఉంటుంది? 9.1 into 10 power minus 31 kilograms. నెక్స్ట్ ఈ ఈక్వల్ టు చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, ఎంత అని చెప్పాను? -1.602 into 10 power minus 19 coulombs. ఓకేనా? చార్జ్ వాల్యూ 1.602 into 10 power minus 19 coulombs. ఓకే. ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్, ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, so that you can get Rn equal to 0.53 into n square by z yangstroms లో ఇంత వాల్యూ వస్తుంది. ఓకేనా? వేర్ z ఈక్వల్ టు అటామిక్ నెంబర్ ఫర్ what kind of atoms? Atomic number for hydrogen and hydrogen like atoms. Okay na? Right. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అబడింగ్రా ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ nth ఆర్బిట్. ఎలా డిరైవ్ చేస్తున్నా చూడండి. ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ nth ఆర్బిట్. ఓకేనా? జాగ్రత్త చూడరా. సో దిస్ ఈజ్ ద న్యూక్లియస్, రైట్? యాజ్ యూ డిస్కస్డ్ ఆల్రెడీ, దిస్ ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెపరేషన్. This is the distance of separation, radius n. This is the electron. Okay. If you place the electron at this position, the electron need to jump within this nucleus. అంతే కదా? ఎలక్ట్రాన్ ఆర్బిట్లో ఉండడం వల్ల ఏమవుద్ది? న్యూక్లియస్లోనికి పడిపోవాలి. సో డ్యూ టు ఇట్స్ పొజిషన్ ఇట్ హ్యాస్ సర్టెన్ ఎనర్జీ. ద ఎనర్జీ అసోసియేటెడ్ బై ఇట్స్ పొజిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎనర్జీ అంటాం. అరే, యు ఆర్ స్టోరింగ్ ద వాటర్ ఇన్ రిజర్వాయర్.
If you open the gate of the reservoir, then what will happen? Comes down, means energy associated by its position called potential energy. దాన్ని ఏమంటాం? పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటాం. If you pull one spring and you can leave it, get back its position, that is called potential energy. By position, the energy associated is called potential energy. So electron has, what is that? Potential energy. As electron making revolution, means it has, by movement it has certain energy. That energy is called kinetic energy. What is that? Kinetic energy. So now the energy of electron En equal to potential energy plus kinetic energy. ఈ రెండు కలిపి యాడ్ చేయాలి, అంతే కదా? సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మీన్స్ నెగిటివ్, దట్ ఈస్ టువార్డ్స్ ద ఎలక్ట్రాన్. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు, యూ కెన్ రైట్ minus Ze square by Rn, minus Ze square by Rn. While coming for the kinetic energy, what is the kinetic energy formula? 1 by 2 mv square, but we gave formula mv square equal to, what is the formula? Ze square by Rn we gave, antena? Ze square by Rn. Therefore energy of electron in nth orbit equal to minus Ze square by Rn plus Ze square by 2Rn we can write, antena? 2Rn. So energy of the total energy of the electron equal to minus Ze square by Rn, అంతే కదా? ఇప్పుడు దీని నుంచి మనం ఏ రిలేషన్ చెప్పొచ్చు చెప్పండి? దిస్ ఈజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, అంతే కదా? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆల్సో Ze square by 2Rn, total energy also Ze square by 2Rn, but the difference is only negative sign. So ఏం రాయొచ్చు? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు మైనస్ టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ రాసుకోవచ్చు రిలేషన్, ఓకేనా? పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు Ze square by Rn, బట్ టోటల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు మైనస్ Ze square by Rn. అంటే ఇది మొత్తం ఏమో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అయింది కదా. సో potential energy equal to 1 by 2 total energy of electron. Half of the total energy is potential energy. The negative of energy of total energy of electron is nothing but kinetic energy. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవన్నీ నేను బాక్సుల్లో పెట్టే అన్నీ కూడా రెగ్యులర్గా అడిగే క్వశ్చన్సే కాబట్టి బాక్స్లో పెట్టుకొని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? రాసారా? బట్ వాట్ ఈజ్ Rn? Rn ఫార్ములా ఏం రాసినాం?
కరెంట్ ఫార్ములా ఏం రాసిన ఉన్నాను? టోటల్ ఎనర్జీ వి రోడ్ ఫార్ములా ఏ రాసాం? ఈఎన్ ఈక్వల్ టు ఏ రాసానన్నా? ఈఎన్ ఈక్వల్ టు ఏ రాసాం? మైనస్ జడ్ఈ స్క్వేర్ బై 2RN వి రోడ్. బట్ ఆర్ఎన్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఎన్ స్క్వేర్ హెచ్ స్క్వేర్ బై 4π స్క్వేర్ ఎంజెడ్ఈ స్క్వేర్. ఇదేనా రాసింది? దీన్ని ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి రా. దేర్ ఫోర్ ఈఎన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జడ్ఈ స్క్వేర్ బై 2 ఎన్ స్క్వేర్ హెచ్ స్క్వేర్ బై 4π స్క్వేర్ ఎం జడ్ఈ స్క్వేర్. ఓకేనా? 2 1 జా 2 2 జా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈఎన్ ఈక్వల్ టు 2m π స్క్వేర్ జెడ్ స్క్వేర్ e పవర్ 4 బై ఎన్ స్క్వేర్ హెచ్ స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ నెగటివ్. సేమ్ నానా, E is charge of electron, m is mass of electron, h is Planck's constant. If you substitute all the values, you are going to find En equal to minus 13.6 z square by n square electron volt per atom. ఒక ఆటంకు తీసుకుంటే అంత రావాలి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మీకు ఎక్కడైనా జౌల్స్లో అడిగితే 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఈక్వల్ టు 1.602 ఇంటూ హలో ఓకేనా? ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఈక్వల్ టు 1.602 ఇంటూ 10⁻⁻19 జౌల్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఈక్వల్ టు 1. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్యాలరీలో అడిగాడు అనుకోండి, 1 క్యాలరీ ఈక్వల్ టు 4.18 జౌల్స్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మోల్స్లో అడిగాడు అనుకోండి, 1 మోల్ ఈక్వల్ టు ఎంత చెప్పాం? 6.023 ఇంటూ 10⁻23. ఇవన్నీ బై హార్ట్ చేసే కంటే ఈ కన్వర్షన్స్ తెలిస్తే you can solve the question easily rather than remembering a lot of concept. ఎక్కువ నెంబర్స్ మనం గుర్తుపెట్టే కంటే ఇవి రెగ్యులర్ కన్వర్షన్స్ కాబట్టి వీటిని గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలరా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్. సో ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ మనకు వచ్చేసింది ఫార్ములా. Z ఈక్వల్ టు అటామిక్ నెంబర్ ఫర్ హైడ్రోజన్ లైక్ ఆటమ్స్, N ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇప్పుడు ఇదే ఫార్ములాని అయోనైజేషన్ ఎనర్జీకి అడుగుతాడు. అయోనైజేషన్ ఎనర్జీకి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఓన్లీ సైన్ డిఫరెన్స్. మైనస్కి బదులు ప్లస్ రాసుకుంటాం. Z స్క్వేర్ బై N స్క్వేర్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ పర్ atom, electron volt per atom.
electron volt per atom. Next one, ionization energy అయిపోయిందిరా. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ionization energy we have. Next one, velocity of electron. Velocity of electron in nth orbit. మనం ఆల్రెడీ ఫార్ములా రాసాం. ఏం రాసాం? MVR ఈక్వల్ టు RN ఈక్వల్ టు NH/2π. అంతే కదా. వెలాసిటీ కావాలంటే ఏం చేయాలి? I need to send 2π m into Rn. But Rn equal to what is Rn? N square h square by 4π square mZe square. Just you can substitute so that you can get Vn, velocity of electron in nth orbit, equal to NH/2π mass of electron into radius means what is the radius formula? N square h square by 4π square mZe square. Right, next one. See. So, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి అంతే కదా. స్క్వేర్ స్క్వేర్, m will cancel.
So pi square will cancel, 2 1s are 2 2s. Now what is the formula? Vn equal to 2 pi z e square by nh. The same thing, if you substitute all the values, so velocity of electron in nth orbit equal to 2.18 into 10 power 8 z by n centimeter second inverse. Right. The radius of fourth orbit, the radius of fourth orbit of lithium plus 2 nucleus, the radius of fourth orbit of lithium plus nucleus is question mark. So what is the formula we gave for radius of nth orbit? అంతకంటే ముందు వాల్యూ చెప్పుంటాం, 0.53 n square by z యాంగ్స్ట్రమ్స్. అదేనా చెప్పాము, దానిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చేయండి. The radius of nth orbit equal to 0.53 to n square by z angstroms. A orbit another fourth orbit. That means n value 4. N value 4. Z for lithium plus 2. Lithium atomic number anta 3. Lithium atomic number is 3. Now you can substitute. Rn equal to 0.53. N square means 4 into 4 by z equal to 3. So you can write 3 1s are 3, 3 7s are 21. Almost you can write 51, no problem. 0.17 into 16. Rn equal to 0.17 into 16. 16 7s are 1 1 12. 1 1 2.
16 1 just 16 plus 1 11, 27. So you can write 2.72 angstroms. 2.72 angstroms. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ వన్, ఇంకో క్వశ్చన్ రాయండి. క్యాలిక్యులేట్, ఇవి హోంవర్క్ అని రాయండి అన్న. క్యాలిక్యులేట్ the ratio of energy of second orbit of helium plus nucleus TO2 helium plus nucleus 2 fourth orbit of beryllium plus 3 nucleus. Beryllium plus 3 nucleus. Next question చేయాలి మీరు, ఓకేనా? fourth orbit of beryllium plus 3 nucleus. Next question, calculate the velocity of electron in fourth orbit of helium plus nucleus. ఓకేరా? ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ హోంవర్క్ నాన్న చేయండి. థ్యాంక్ యూ రా, గుడ్ నైట్.